Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. Cantamos Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare. Bola Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Gaur Premanande, Gaur Premanande, Gaur Premanande. Some mismatch, no problem, doesn't spoil. Okay, so Hare Krishna, thank you very much. Yes. So this chanting is the main process of Bhakti Yoga, process of Bhakti. Someone translate? This chanting is the main process of Bhakti. Close the gate. Dogs are barking. So this is Bluetooth mode. Okay. So this is the life of the soul. This chanting is the life of the soul. Este canto es la vida del alma. Oh, la vida del alma. So now Chaitanya Mahaprabhu will speak something about chanting, and something related to chanting is the main process of bhakti, of devotional service. Hey, translate first. Ahora Chaitanya Mahaprabhu va a hablar un poquito sobre el canto y estas cosas. Give him the mic. And the small mic also. Same as in the morning. As your Gurudev says, concentrate. Concentrate. So you attach together. Yeah. But he's saying no. I can do like this. No, then they will not hear what you're saying. Oh, Luis. Bienvenido. Come this side. Okay, bring this one. Por fin. Yeah. Hare Krishna. Haribol. Oh. Keep the mic close. Okay. Jai Ho, Hare Krishna. Nanda Pranam. Akyanatimirandasya Yananjana Salakaya Chaksurulimitamajana Tasmai Sri Gurave Namaha.
Devan Narayanam Bande Vrindavan Nivasinam Anantaguna Usita Koti Vatsalya Rupinam Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoitam Puspavanto Chitrosando Tamonudo Mukam Karoti Vachalam Pangulangayatagim Jatripatamaham Bande Paramananda Madhavam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, para entender el Maha Mantra, los nombres de Krishna, hay que también entender a Krishna, ¿no? Al poseedor de ese nombre, ¿no? Porque todas las cualidades de Krishna, sus virtudes, están contenidas en ese nombre, ¿no? Hay un verso en las escrituras que dice Vadanti tattvavidas tattvam yadyanam advayam brahmeti paramarmeti bhagwan iti savyate. Los sabios en la India, después de escudriñar bien las escrituras, toda la literatura védica, han concluido que la verdad absoluta, Dios, se manifiesta de tres maneras. Una como Brahman, otra como Paramatma y otro como Bhagwan. Brahman significa la efulgencia, la luz radiante que surge del cuerpo de Bhagwan, de Krishna. Que es, digamos, esa concepción impersonal, un tanto impersonal, abstracta de Dios, ¿no? Cuando a Dios no se le da una forma, no se le da un carácter, no se le dan unos sentimientos, unas virtudes, esa forma impersonal abstracta, ¿no? Bueno, eso es una de las formas en las que Dios se manifiesta. La segunda forma es Paramatma. Paramatma es una expansión que reside en el corazón de cada entidad viviente en toda la creación, en todo el universo. Cada entidad viviente significa hormigas, microbios, mamíferos, reptiles, acuáticos, toda entidad viviente. En toda entidad viviente, Paramatma está presente. Es decir, hay dos seres trascendentales en cada cuerpo. Uno es el alma individual y otro es Paramatma. Es decir, Paramatma acompaña al alma en todo su viaje material, entonces su viaje por el universo, ¿no? Es decir, Paramatma es el testigo de ese viaje del alma, ¿no? Entonces, acorde a esta conclusión filosófica, siempre hemos sido observados por alguien, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que escuché esto me quedé sorprendido porque yo pensé, bueno, muchas veces cuando pues, yo estoy en una habitación y estoy haciendo cosas, lo que sea, o pienso lo que sea, eso solo lo sé yo, nadie más. Pero cuando entendí que Paramatma está ahí de testigo, siempre presente, descubrí entonces que, bueno, todas mis vergüenzas, todas mis miserias, todas mis cosas raras, en realidad, Paramatma ha sido testigo de todo eso, ¿no? Entonces, esa realidad nos hace pensar que, bueno, que Krishna, Dios, está siempre con nosotros, ¿no? O sea, él está ahí observando todo, ¿no? Por lo tanto, no pensemos que estamos solos y que podemos hacer lo que queramos y pensar lo que queramos y que nadie nos va a ver, que tenemos nuestros propios secretos y no. Paramatma está de testigo ahí observando cada pensamiento, cada movimiento, todo lo que haces, ¿no? Hay un verso en el Bhagavad Gita que dice, oh Arjuna, muchas vidas hemos pasado tú y yo juntos. Tú no te acuerdas de ninguna, yo las recuerdo todas. O sea, nosotros no nos acordamos de nuestras vidas anteriores, bueno, pero Krishna las recuerda todas y cada una, ¿no? Bueno, pues eso es Paramatma, ¿no? Paramatma, esa expansión local de Dios, de Krishna, en el corazón de cada entidad viviente, ¿de acuerdo? Y la siguiente manifestación es la de Bhagwan, ¿no? Bhagwan, como se llama en India, a la concepción personal de Dios, a la concepción personal de Krishna, ¿no? A Dios en India le llaman Krishna, ¿no?
Entonces, esa concepción personal es personal. Personal significa como una persona, ¿no? Tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene una cabeza, tiene sentimientos, tiene un carácter, tiene deseos, ¿no? Esa es la concepción personal de Dios, que en realidad está, si la comparamos con otras líneas, con otras religiones, vemos que, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y el islam son sobre todo religiones impersonalistas, nunca dan a conocer a Dios en el cuerpo, en un cuerpo personal, sino siempre es una luz o algo que no se puede percibir. Bueno, pues la forma personal de Dios es Krishna, ¿no? Esa forma de Bhagwan se define de la siguiente manera. Samagrasya viryasya yasasya yanas vairagosthevas sanam bhagam itingana. Es decir, esa forma posee todo el poder, toda la majestuosidad, toda la fuerza, toda la belleza, dirías todo el poder, toda la fuerza, toda la belleza, todo el conocimiento y toda la renuncia. O sea, estas cualidades, Bhagwan Krishna las posee en su máximo grado, lo máximo, ¿no? Es decir, él es poderoso, él es omnipotente, él puede hacerlo todo, puede cambiar todo lo que quiera, puede hacer lo posible, imposible, lo concebible, inconcebible, lo inconcebible, concebible, ¿no? Puede cambiarlo todo, ¿no? Tiene ese poder, esa prerrogativa, ¿no? Él es el más bello de todos, o sea, su belleza hace que todas las entidades vivientes queden cautivadas por sus cualidades, por su belleza, ¿no? Cuando él toca la flauta, cuando él se viste, ¿no? Sus ornamentos, su pelo rizado, ¿no? Su manera de vestir, eso hace que las entidades vivientes queden totalmente cautivadas, ¿no? De eso tenemos muchos ejemplos con las gopis. En los pasatiempos de Krishna, las gopis están siempre encantadísimas y atraídas por esa belleza sin comparación, ¿no? Conocimiento, ¿no? Krishna tiene todo el conocimiento, es la deidad del conocimiento. No hay él es completamente omnisciente, lo sabe absolutamente todo. Todo lo que pasa en este universo, en todos los universos y en el cuerpo de cada entidad viviente, ¿no? Nosotros somos conscientes de nuestro cuerpo, de lo que pasa en nuestro cuerpo, a duras penas, pero Krishna es consciente de lo que pasa en cada cuerpo, ¿no? Bueno, y él también tiene esa cualidad de la renuncia, pese a tener toda esa majestuosidad, ese poder, esa belleza, todavía él es capaz de renunciar a todo eso y quedarse, no quedarse, perdón, que ser independiente de todas esas cualidades. Es decir, por un lado, vemos a Krishna como lo más grande de todo en todas las cualidades y por otro lado vemos a Krishna convertirse en lo más pequeño, renunciando a todas esas cualidades. Por lo tanto, Dios, Krishna, es lo más grande, pero también es lo más pequeño, ¿no? Eso es todo lo que abarca Krishna, ¿no? Eso es todo lo que abarca la forma personal de Krishna, de Dios, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué Krishna viene a este mundo? O sea, ¿cuál es la razón por la que él viene a este mundo? ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es la razón de sus actividades? Si él lo tiene todo, si a él no le hace falta nada, si él es autosatisfecho, feliz. ¿Por qué viene aquí, no? Entonces, hay una shloka en el Bhagavatam que nos dice Anugrahaya Bhaktanam Manusam Dehamasita Vayate Tadrisikira Yasrutva Tatparo Bhavet. Krishna adviene a este mundo para dar su gracia, su misericordia a sus devotos y a todas las almas caídas en este mundo. Cuando está en este mundo, él muestra su forma humana y realiza
actividades y pasatiempos incomparables, increíbles. Así, todo aquel que escuche sobre esos pasatiempos de Krishna queda irremediablemente atraído, cautivado hacia Krishna. Queda atraído, ¿no? O sea, surge, se despierta en esa persona el interés por Sri Krishna, ¿no? Entonces, de lo que venimos hablando antes, esas tres manifestaciones de Krishna, ¿no? Como forma impersonal, como Paramatma y como Bhagavan, podemos ver el ejemplo de una montaña, ¿no? Una montaña, si la vemos de lejos, es una silueta azul, ¿verdad? De simplemente una silueta plana azul. Es una montaña. Si nos acercamos a media distancia, vemos que esa silueta es ya de 3 dimensiones y ya tiene colores, verde, marrón, tal. Es la misma montaña, ¿verdad? Pero si vamos al pie de la montaña, vemos que esa montaña tiene lagos, tiene piedras, tiene animales, tiene flores, tiene árboles, hay gente que vive, hay cabañas, hay actividad, hay fragancias, ¿verdad? Entonces, de esas 3 posiciones de la montaña, ¿cuál es la posición más completa de esa montaña? ¿Cuál es la posición que da más información de lo que es esa montaña? ¿Cuál? La última, ¿no? La que está. Exacto. Entonces, esa posición es paralela a la forma de Krishna, ¿no? Es Krishna, Dios mismo, en su forma más completa, su forma completa es la de Krishna, la forma personal, ¿no? Entonces, la Shloka dice que él viene y realiza cantidad de pasatiempos para atraer a las jivas condicionadas de este mundo, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, cuando él muestra su forma humana, pese a ser Dios mismo y tener todas esas cualidades tan magníficas al máximo, él se comporta como un ser humano, ¿no? Para entender los pasatiempos de Krishna hay que entender quién es Krishna, ¿no? Krishna es Dios, no es una persona ordinaria, pero en los pasatiempos él se comporta como una persona humana, ¿no? Eso es lo más sorprendente de Krishna, ¿no? Entonces, él actúa como un niño ordinario, ¿no? Por ejemplo, una vez Krishna nace en este mundo hace 5.000 años, su madre se llama Yasoda, su padre se llama Nanda Baba, y él, pese a ser ya digo, el más rico, el más majestuoso todo, él, ¿dónde nace? No nace en un palacio, nace en la cárcel, en Mathura, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los pasatiempos, ¿no? Cuando él sigue creciendo, él lo llevan a Gócula, que es un pueblecito cerquita de Mathura, y allí pues él reside en un pueblecito de vaqueros, ¿no? Gente que se dedica a cuidar vacas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues Krishna sigue creciendo con sus compañeros, con los niñitos, juegan como todos los niños, ¿no? Y hay una vez en el que los niños están jugando fuera en el patio y bueno, a Krishna se le ocurre comer tierra. Coge un puñado de tierra del suelo y se la mete en la boca, ¿no? Entonces, cuando los amigos ven que Krishna ha hecho eso, inmediatamente van a su madre y le dicen, oh, Yashoda, que Krishna ha comido tierra. Anda y castígale, ¿no? Está mal comer tierra, ¿no? Entonces Yashoda, cuando escucha eso, se acerca a Krishna y le coge de la oreja y le dice, Krishna, ¿qué ha pasado? ¿Has comido tierra? Y, a ver, enséñame la boca, ¿qué ha pasado? Entonces Krishna abre la boca y en ese momento le enseña a su madre todo el universo, con todos los planetas, con todas las entidades vivientes, las montañas, los ríos, los mares, los océanos, las modalidades de la naturaleza material, este planeta, el lugar donde ellos residen, incluso ella misma se ve dentro de la boca de Krishna, ¿no? Entonces, en ese momento ella se da cuenta que Krishna no es ordinario, que no es un niño normal, ¿no? Entonces empieza a entender que él es algo muy grande. Entonces, en ese momento empieza a rezar, ¿no? A rezar, a cambiar su humor de madre por un humor mucho más serio, ¿no? Entonces, Krishna, al ver que su madre
está cambiando ese humor, que ese amor de madre deja de fluir hacia Krishna, en ese momento él la cubre con su energía de Yogamaya para que olvide lo que ha visto y de nuevo se comporte como su madre, como una madre con su hijo, ¿no? Para que de nuevo ese afecto continúe, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los pasatiempos así más conocidos de Krishna, pero bueno, él hizo cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, él estuvo bailando con las gopis durante una noche de Brahma entera, esos son miles y miles y miles de años, ¿no? Las actividades de Krishna son inconcebibles. Él tocaba una flauta, esa flauta era totalmente cautivadora. Cuando él tocaba la flauta, los animales quedaban paralizados, el río Yamuna se congelaba, las vacas dejaban, los hijos, ¿cómo se llaman? Los terneros que estaban mamando la leche de las vacas dejaban de hacerlo y se les caía la leche por los lados. Los árboles empezaban a moverse, todas las piedras se derretían, o sea, todo cambiaba, ¿no? Cuando se escuchaba la flauta. Pasatiempos muy conocidos son aquellos en los que Krishna iba a la casa de las gopis, de las pastorcillas, a robarles mantequilla, ¿no? Las gopis hacían de la leche, hacían la mantequilla, hacían el yogur y eso lo llevaban a vender a los pueblos, ¿no? Pero bueno, lo guardaban en las casas, ¿no? Y Krishna con sus amigos pues iba a las casas y pues a robar mantequilla, ¿no? A robar mantequilla, a pasárselo bien, a jugar con la mantequilla, a darle esa mantequilla cuando ya se habían hartado de comer, se la daban a los monos, ¿no? También como diversión, pues a veces entraba a una casa, no había nada que robar, estaba el bebé de una de las gopis allí y lo que hacía era coger y ponerle un poquito de agua en el oído al niño y el niño entonces empezaba a llorar y Krishna se iba corriendo, entonces llegaba la madre, ¿qué ha pasado aquí, no? O a veces también, por ejemplo, no encontraba en la casa y a lo mejor se iba al patio, cogía y se ponía a mear en el jardín o lo que fuera, ¿no? Y, en fin, travesuras de niño, ¿no? Travesuras de niño, pero que no es Krishna, no es un niño normal, ¿no? Entonces, son sorprendentes, ¿no? Son muy sorprendentes entendiendo que Krishna pues, es el supremo absoluto, toda la majestuosidad, el poder, la belleza está en él. ¿Cómo es posible que se divierta haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, esa contradicción es bastante atractiva, da mucho para pensar, ¿no? Bueno, pues estos pasatiempos, cuando uno escucha esos pasatiempos, cuando uno trata de entender ese carácter de Krishna, ¿no? Pues eso, o sea, esos pasatiempos generan una atracción, ¿no? Hacia ese Krishna, ¿no? Uno quiere saber más, quiere acercarse más, ¿no? Es decir, para que me entendáis, ¿no? Krishna es la concepción más lúdica de Dios, ¿no? Lúdica significa, digamos, la canción más juguetona, más chistosa, más alegre, más, ¿no? más de reírse, ¿no? Eso es Krishna, esa es la concepción más lúdica de Dios, ¿no? La forma de Krishna, ¿no? Entonces, para nosotros occidentales es algo como muy, muy nuevo, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, nos han presentado a Dios como el más grande, él es misericordioso, Él es muy bueno, pero nunca nos han presentado ese lado tan lúdico, tan gracioso, ¿no? Entonces, hay un pasatiempo, así ya para terminar, o sea, para que lo entendamos bien, es de la misma manera que un juez, ¿no? En la corte, ¿no? Todo lo que dice un juez va a misa, o sea, es decir, o sea, si un juez ordena cárcel, cárcel, si un juez ordena lo que sea, penas de lo que sea, se hace, multas, lo que sea. Todo el Estado circunvala al juez, todo el Estado, toda la autoridad del Estado respeta las decisiones del juez, ¿cierto?
Pero ese juez, cuando se va a casa, entra en su casa, su mujer no le trata como un juez, le trata como si fuera pues, su marido, una persona normal, ¿no? No le respeta como la autoridad, ¿no? Y si ese juez, por ejemplo, tiene un nieto, lo que hace es ponerse a jugar de una manera muy amistosa con ese nieto, ¿no? Incluso el nieto se le sube encima, o sea, hay una relación muy, muy cordial y muy íntima con ese nieto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con Dios, ¿no? Por un lado tiene ese lado majestuoso, ¿no? Que marca las reglas de cómo es la vida. Y por otro lado, tiene ese lado más íntimo que muestra su dulzura al máximo, ese lado lúdico, ese lado chistoso, gracioso, ¿no? Eso es lo que pasa con Krishna. Entonces, en la conciencia de Krishna nos centramos en ese lado de Krishna, ¿no? Que es la forma más completa de Krishna, ¿no? Es decir, por ejemplo, Krishna sería ese aspecto lúdico y Narayan o Vishnu sería ese aspecto más majestuoso, ¿no? Bueno, dicho eso, pues bueno, todos esos pasatiempos, esas actividades, ese carácter de Sri Krishna está imbuido, está metido en sus nombres, ¿no? Entonces, lo correcto es cuando uno está cantando el Mahamantra es de alguna manera tratar de acordarse de algunos de los pasatiempos de Krishna mientras uno canta, ¿no? Ese es un poco el método tradicional Vaisnava, ¿no? Mientras uno canta, uno se acuerda de esas actividades, pasatiempos, de la forma, de los nombres, etc., ¿no? Bueno, pues ahí queda eso. Vanchakalpatarvascha, kripasinduvacha, patitanam pavane vaisnavyo namo namaha. No sé si me oigo. Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Mavadivicha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityananda Namastudhyam Premananda Pradayane Kalokalmashanashaya Janavapataye Namaha Ajanalambita Bhujokana Kavadatu Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Taksha Vishwambaro Dvijavaro Jugadharma Pala Karo Karunavataru Tavaivasmi na jivamitvaya vina iti vigyarade tvam nemam charanantike Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare juntos Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First of all, my unlimited Dandavat Pranams to the lotus feet of Shiva Gurudev, Nityala Parishtam Vishnupada Stotra Sata Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Shiksha Gurudev, Nityala Om Vishnupada Stotra Sata Shishimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, all the disciplic succession coming from Srila Rupa Goswami, and all the devotees and guests assembled here in Ciudad Victoria tonight. Hare Krishna. Maharaj da sus reverencias a sus maestros espirituales, a la Narayan Goswami Maharaj, a sus Sadhus, a los Goswami Maharaj, a los Vaishnavas y los amigos presentes. Aquí, por favor, a sus Dandavat Pranam. Hare Krishna. So you have heard just now about the different features of Supreme Personality of Godhead. And the most merciful manifestation of Supreme Personality of Godhead is the holy name.
la manifestación más misericordiosa de Dios, de Sri Krishna, es su nombre. So Krishna's holy name is so merciful that the holy name reaches everyone, anyone and everyone in this material world very easily. Así, el nombre de Krishna es tan misericordioso que puede alcanzar a cada entidad viviente de este mundo. Yeah, so we were speaking before yesterday, that there are 4 features: name, form, qualities, and pastimes, and they're all included in the holy name. So name, form, qualities, and pastimes in Krishna are completely present in the holy name. Así, el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna están presentes en su nombre. Yes. So first can you turn on the light? Yes. First we realize the holy name, then we realize the form of Krishna, then his character, and finally his pastimes. Así, primero, Step by step. paso a paso realizamos primero el nombre, después su forma, después sus cualidades y por último sus pasatiempos o actividades. So we were speaking yesterday and day before yesterday about the journey of the soul from this material world up to spiritual world. You can see this line. This is Hare Krishna Mahamantra. How it's happening, we'll continue to discuss now. Así, estos días hemos estado hablando sobre ese viaje del alma desde el universo material hasta el universo espiritual. So we were hearing something what Sri Caitanya Mahaprabhu was telling Srila Rupa Goswami yesterday, day before yesterday. También hemos escuchado enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Srila Rupa Goswami. So, out of many millions of wise men, one may actually become liberated. Así, de miles de millones de hombres, quizás uno quede liberado. So, who is the wise man? ¿Quién es un hombre sabio? The person who understands that this life of karma and reincarnation is temporary and has no real substance. Una persona sabia es aquella que entiende que esta vida, que esta reencarnación, Has no substance. Que no hay sustancia en esta vida de reencarnación. Yeah, this is like run around. You run around and make a circle and you go nowhere. Es como, es como rotar en un círculo una y otra vez donde no vamos a Yeah, when I was a small kid, my parents were taking me to a children's cafe, and in that cafe there was a squirrel running in the circle like this, always running. Cuando él era pequeño, sus padres llegaban a un café donde tenían una ardilla que rodaba en una rueda una y otra vez. Yes, always running. The squirrel is thinking that, oh, I'm doing an important job, but they're running actually nowhere. La ardilla corría y pensaba que estaba haciendo un trabajo importante. Yeah, trabajo importante, but actually nowhere, going nowhere. Pero no iba a ninguna parte. Yes. So this morning we were speaking a little bit about impressions. So while you work, you get some material impressions, and you're sure that you have to work again and again and again. Sí, esta mañana hemos hablado sobre lo que son impresiones, ¿no? Cómo esas impresiones condicionan los hábitos y la vida de las personas. Yes. Okay. Thank you. So the person who understands that this run around in the circle leads nowhere is a wise man. Esa persona que entiende que ese rotar en el mismo círculo una y otra vez no lleva a ninguna parte es una persona sabia. And amongst millions of such wise men, a pura devoto del Krishna is a very, very rare occasion to meet. Todos esos millones de sabios, esa persona que se convierte, que sea en un devoto de Krishna es muy raro. Then Sri Caitanya Mahaprabhu is saying this famous verse, Krishna Bhakta Nishkama Ataiva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. Because the devotee of Krishna is desireless, he is peaceful. Así un verso muy importante dice Chaitanya Mahaprabhu, porque un devoto de Krishna no tiene deseos, él es totalmente pacífico. And those who work for results, fruitive workers, and also those who desire jnana, means impersonal knowledge,
are devoid of peace. They're not peaceful. Pero aquellos que desean los resultados de sus actividades o desean la liberación son personas que no encuentran la paz. Yeah, so we can explain something by looking at this map. Ramdas Prabhu, I don't know if you can see, but we'll try to explain. So those conditioned souls, they live, you remember, in material world they live. Las almas condicionadas viven en el universo material. So we can figuratively, compare it to the squirrel's circle, running here. Lo podemos comparar con la ardilla rotando. Yeah, rotando. And those who understand that this rotation leads nowhere, they want to know the absolute truth, and then they start meditating on this impersonal light. Así, aquellos que dejan, aquellos que consiguen liberarse de esa rotación, empiezan a meditar en esos rayos, en esa forma impersonal de Dios. So they think, what is the absolute truth? They ask question. Se cuestionan cuál es la suprema absoluta. Yeah, so, and they say, not this, neti, means not this. Look at different objects of this world. They look at the process of karma reincarnation, and they say, no, not this. Y mientras observan la existencia, ven que, esto no es, esto tampoco, y rechazan todo lo que ven. Esto no es. So they reject. So, but we can see that those who rotate like squirrels in this material world, they're devoid of peace. They're not peaceful. And we can see also that those who want to reject this material world, they also not peaceful. Así vemos que aquellos que rotan no encuentran la paz y aquellos que niegan la existencia tampoco encuentran la paz. Yes, because they have not fulfilled the constitutional tendency of the soul, means having relationship with Krishna, which is realized here in the spiritual world. Y ellos no encuentran la paz porque no han realizado la función constitucional del alma. Yeah, so relationship with Krishna. No han realizado esa relación eterna que existe con Jesús. Yeah, so here in the spiritual world, this relationship is fully manifested and brings more and more newer and newer taste. Gunda. Esa relación en el mundo espiritual está completamente, se ha consumado completamente. And more newer and newer taste brings. Y en esa relación se despiertan nuevos y nuevos sabores, nuevos sentimientos entre Dios y el alma. So this taste is called rasa. Este gusto se llama rasa. Gusto, yes. So this rasa is newer and newer at every moment. Y este gusto es nuevo y nuevo. Yeah, so in spiritual world, there is no suffering. En el universo espiritual no hay sufrimiento. No birth, no death, no old age, no disease. No nacimiento, no muerte, no vejez, no enfermedad. Yes, no karma, no reincarnation. No karma, no reencarnación. Yes. So there is only existence which is filled with eternity, knowledge, and bliss, Sat Chit Ananda. Yes. Así, allí la existencia es solo Sat Chit Ananda, es eterna, es plenamente consciente y está llena de felicidad. Yes. So Krishna is Sat Chit Ananda, means full of eternity, knowledge, and bliss. An individual soul, little living being, also Sat Chit Ananda, also full of eternity, knowledge, and bliss. Krishna es Sat Chit Ananda, él es eterno, él es completamente consciente y él es supremamente feliz. De la misma manera, el alma espiritual también tiene esas cualidades. Yes, but the difference is that the little soul is tiny, minute. We heard, the first evening, 1/10,000th of a piece of a hair in size. La diferencia es que el alma es minúscula, diminuta, atómica. So 1/10,000th of a tip. Como mide es la 10,000ª parte de la punta de un cabello, que es la medida del alma espiritual, es decir, es atómica. Yes. But by quality,
it also, made of eternity, knowledge, and bliss by quality. Pero la cualidad que tiene que está hecha de Satchidananda, de esa materia que Krishna mismo está hecho. But by quantity, very, very minute, very small. Pero en cuanto a cantidad, es diminuta. So that is the difference. Okay, so you see, there are different paths of perfection. So one is called jnana or knowledge. Hay diferentes partes en la perfección. Una de ellas se llama conocimiento. So those who want to achieve knowledge of the Supreme, they meditate on impersonal aspect. Aquellos que quieren alcanzar conocimiento de Dios meditan en la forma impersonal. And they want to melt with this impersonal white light. Y quieren fusionarse con esa luz. But that is not the perfection of the soul. The soul cannot melt with anything. Pero ese no es el objetivo ese no es el objetivo del alma. El alma no puede fusionarse con nada. Yeah, so in, I don't know, 99.9% of all philosophies coming from India nowadays, this melting is there as the supreme goal. Hoy el 97% de los filósofos que tenemos en India, todos tienen como objetivo fusionarse en esa concepción personal, en esa luz. There is also path of yoga, which is being taught by so many yogis coming from India nowadays. También se ha impartido el yoga. And it's being taught by so many. India. Yes, but they want like mystic powers. They want opulence and similar things. Estos yogis quieren opulencias, quieren poderes místicos, etc. And also, ultimately, actually, they want this impersonal liberation. Pero finalmente ellos también quieren esa liberación impersonal. So, thus, they are ashanta, they are devoid of peace. They want something, we want something. Pero debido a que tienen el deseo de alcanzar esa meta, eso les hace ansiosos, eso no les deja estar en paz. But only devotees del Krishna are completely peaceful because they are established in their proper original position. Pero solo los devotos de Krishna consiguen ser felices debido a que están situados acordemente a su posición constitucional, que es la de ser un sirviente de Krishna. Yes, so pure devotee del Narayana, pure devotee of Krishna is very, very rare out of many, many thousands, millions of people. Así, un devoto de Krishna es muy, muy raro. Yes. Entre millones y millones de personas encontrar un devoto de Krishna es bien, bien raro. Estamos hablando de un devoto puro. Muktanam api siddhanam narayana parayana sudurlabha prashantatma kotishva api mahamuni. Out of millions of people. Even those who achieved perfection, means impersonal. One devotee of Narayana is a very, very rare occasion. Entre aquellos miles de millones que han alcanzado esa liberación impersonal, entre ellos encontrar a un devoto de Narayana es muy difícil. So generally, living entities, they travel all over the universe, up and down. Todas las entidades en este universo lo que hacen es estar viajando de arriba abajo, de arriba abajo. According to their karma. Acorde a su karma. So Brahmanda, Brahmitikon here. Brahmitikona, Bhagavana, Jiva, Guru Krishna Prasadapai. They travel, the law of karma is it cannot be cancelled. Whatever you do in material life, that's reaction. La ley de karma es infalible, es muy estricta. Cualquier cosa que uno hace tiene que recibir su correspondiente efecto. Estricto and correspondente efecto. Everything. Yes, everything you get according to what you have done before. But, there's one big but. Guru Krishna Prasadipai Bhakti Lata Bija. If one happens to meet bona fide spiritual master in life, then this circle stops completely. Pero hay una excepción y es que si uno logra encontrarse con un
maestro espiritual, con un gurú, un maestro fidedigno, un devoto puro de Krishna, esa rueda de ciclos de nacimientos y muertes puede ser parada. Yeah. Why? Because Guru gives that soul transcendental knowledge. Porque el maestro espiritual da conocimiento a la entidad viviente. Yes. So Guru gives that personality transcendental knowledge in the form of knowledge of relationship. We were speaking this morning. Sambandha Jnana, knowledge of relationship with Krishna. Ese conocimiento toma la forma del conocimiento de la relación entre el alma y Krishna. Now we'll speak a little bit about bona fide Guru, real Guru. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es un maestro fidedigno, un maestro auténtico. Yeah, there are so many false gurus nowadays, so many. Hoy en día hay cantidad de falsos gurús. Yeah, so I'll tell those funny stories, with Helen Tulasingo about false guru. Yes. Ahora vamos a contar una historia. Yeah. So our Gurudev was speaking, no? There was one guru and he wanted to teach his disciples about milk. Una vez había un gurú que quería enseñar a sus discípulos algo sobre la leche. Yeah, but he has never seen a cow in life. Pero ellos nunca habían visto a una vaca. Yeah, so also those who grow up in the city also may not have seen any cow in life, maybe. Es posible que incluso gente que viva en la ciudad no haya visto a una vaca en su vida. Yeah, we go to the shop and some white stuff is there, and it's written how many useful elements inside. That's it. Vamos a la tienda y encontramos un paquete que nos dice los nutrientes y entendemos esos aceites. Yes, so that guru was saying to his disciples, actually this white stuff can be done very easily. You take some flour, white flour, and mix with water, and that will be the milk. Así que este gurú le contaba a sus discípulos que en realidad la leche es muy fácil de hacer. Simplemente coges un vaso, le echas agua, le pones un poquito de harina, lo mueves y eso es leche. And that guru, he himself did that mixture and drank and then became sick. You know that. Y ese mismo gurú hizo la mezcla, se la tomó y se enfermó. And this is his Vijnana, practical knowledge, Eso es Vijnana, conocimiento realizado. Realizado. So he is saying to his disciples, but when you drink, you will become sick. And that is true. Y les dijo a sus discípulos que si se tomaban ese vaso, ellos también se pondrían enfermos. Yes, so then his disciples say, yes, Gurudev, and mix flour with water, and then drink, and then, sick. This is milk, but you have to suffer. Así que los discípulos, siguiendo lo que hace su maestro, hicieron lo mismo, batieron el líquido, se lo bebieron, se pusieron enfermos, y ya después dijeron, sí, esto es la leche es esto que te tomas y te pones enfermo, eso es la leche. And Guru very happy, I have big family now. I suffered, and I order others to suffer, so they must suffer also. Ahora tengo una gran familia, yo he sufrido, así los demás sufren también. Super. So the kind of Guru, So another Guru, our Gurudev was saying, so my spiritual master, he was telling us like this. No? There were some monkeys living in the forest, and they had some chief monkey. Habían unos monos que vivían en el bosque, pero tenían a un mono que era el jefe. The chief went to the forest for meditation one day. Así, él fue a meditar al bosque un día. Okay, so what is the perfection of? And he returned, and he was very bright. No tail. The tail was cut. Sí, él en su meditación se cuestionaba cuál es el objetivo de la vida y tal. Y a su retorno volvió todo radiante, iluminado, pero le faltaba la cola. So monkeys were thinking, what happened to our chief? He has no tail, but also he's very happy. So what happened? Así los demás monos se preguntaban, nuestro jefe ha llegado muy radiante, muy luminoso. Give one pillow. Le falta la cola, ¿qué ha pasado? Pillow. New person, give one pillow, please. Okay, good. There's one more. You can take one more. Mm-hmm. Okay, so, and he said, this is the process. This is the process of achieving perfection. Así,
Jai Ho. Who said that? Srila Gurudeva ki jai. So, Who yes. said that? Yeah, this is the process. This is the process The chief master. to achieve to achieve perfection. Así el mono jefe cuando regresó dijo, este es el proceso para alcanzar la perfección. All the monkeys, they cut their tails. Yes. Sí, entonces todos los monos se cortaron la cola. Okay, so our Shiksha Guru Pujapat Madhusudan Maharaj will tell. He was thinking like, oh yes, really, if you chew neem and you show others to chew neem, Guru takes neem, neem, a bitter herb, and chews, and tells others, oh, you should chew. So everybody will chew neem. Like this. So this is. Así si un guru, por ejemplo, mastica neem, el neem es una hoja muy amarga de la vida, y no coge y mastica neem, y le dice a sus discípulos que mastiquen neem, sus discípulos también van a masticar neem. So nowadays, so many people, they're cheated by false gurus like this. They drink milk made of flour and water, and they chew neem, and become unhappy, Así hoy en día hay cantidad de falsos gurus que hacen lo que estos ejemplos han dado. Es decir, el guru se toma esa leche, se pone enfermo y ellos igual. El guru toma neem amargo y los demás todos amargos, ¿no? Maybe at first this process is quite attractive. Oh, something new, some new substance, something new to chew. But then they... Al principio estos procesos falsos pueden parecer atractivos porque hay algo nuevo, hay algo, ¿no? que no hemos visto. Pero nice to chew, new to chew. algo nuevo. Yes, but then nice to drink, nice to chew, but then vomit. Entonces, se toman esa cosa nueva, pero después de un tiempo se vomita. Yes. Yes. Like once, one friend of mine, like good brother, he said he opened one book by one complete false guru, like very famous but completely false. Like one good brother showed me. That's very popular. Okay, after. So, like, see what he's saying about bhakti. Así una vez Gurudev ofendió. One good brother. Una vez un hermano espiritual de Maharaj abrió un libro en el que hacía auleo y dio una explicación de un maestro falso. Maestro falso. So he's saying about bhakti, about devotional service. See what he's saying. Y estaba en esa explicación hablaba de lo que es el servicio devocional. It's like nice words, about nothing. Eran como palabras así muy ornamentadas que no decían nada. Bhakti is something within you and outside you. Bhakti is something beautiful and inconceivable. Bhakti is something, like flowery words and about nothing. Sí, decía, el bhakti está dentro tuyo y fuera también. Yeah, so basically bhakti is like milk, but it's like flour and water mixed in. And you will get sick, but it's beautiful. Like this. Such things. Básicamente la leche es como el agua con harina, que te lo tomas, te pones malo. Pero aunque te pongas malo, es maravilloso. Okay, so enough laughing at false gurus. Now let's tell about real thing. Pero este tipo de cosas ocurren con el falso guru. Yeah, so Sri Guru must have three qualities, three characteristics. Sí, un guru real debe tener tres características. This is stated in Vedas, in Srimad Bhagavatam. Esto se dice en el Srimad Bhagavatam. Tasmad gurun prapadyata jigyasu shreya uttamam shabde parecha nishnatam brahma upashamashrayam. These three characteristics Guru must have. Two external, one internal. Estas tres características debe tener el maestro, dos externas y una interna. So, very first of all, before you examine that person, you examine what that person speaks about bhakti, about devotional service to Krishna. If he speaks, okay, he may be nice guru, he may be. But he must speak about pure devotion very clearly. Esa persona, una de las cualidades que debe hablar de lo que es la devoción pura. So, two external characteristics Guru has. Tiene dos características externas. So, Shabda means that Guru must have realized the
transcendental sound vibration, Vedic sound, he must have realized. Debe haber realizado Vedic Shabda, the Vedic sound. el sonido, Sonido Vedico. el sonido védico. So, before, long time ago, there were no books because people did not need any books. Their memory was so developed that immediately after hearing, they could realize the imports of what they were hearing. En el pasado la gente tenía tanta memoria que tan solo con escuchar una vez algo lo recordaba para siempre. Yes. So then later this age of quarrel and hypocrisy started. It's called Kali Yuga, 5,000 years ago. People lost their memory. Cuando empezó el Kali Yuga, la gente empezó a perder esa memoria. People lost the power of understanding. Perdió el poder del entendimiento. People became very stupid and, how to say, thinking very primitive way. La gente se volvió estúpida y Primitive. Su pensamiento se volvió muy primitivo. Yes, so the books, okay, that should have been recorded for the people to know. These are the laws, these are the rules. Por lo tanto, para no perder ese conocimiento, todo eso, ese conocimiento que era sonido, tuvo que escribirse. Yes, so that Shabda or that transcendental sound is now available in the form of books. Sí, ese sonido trascendental ahora mismo está disponible en la forma de libros. That's why we brought you so many books. These are not ordinary books. Yes, these ordinary books, how to say, books where very, very important transcendental knowledge is contained. Yes. So the first characteristic of Sri Guru means he must have transcendental knowledge of jnana. Yeah. So, who is God? Who is the living entity? What is this? There's 3 points, main points. ¿Quién es Dios? ¿Quién es evidente? ¿Qué es esta ilusión? Yeah, the Guru must be able to explain this triangle. Jiva, living being, and Maya, illusion. Ishvara, Jiva, Maya. This triangle must be able to explain. O sea, el maestro debe saber explicar estos 3 puntos importantísimos. Yeah, Dios, la entidad viviente y la manifestación ilusoria. That's what we were speaking before, that many religions speak about God, but who is God they cannot say. Muchas religiones hablan de Dios, pero no pueden decir realmente quién es Dios. Okay, some spirit, some person or not person, not clear completely. Dios es espíritu, si Dios es persona o no tiene claro tampoco. Okay, then who am I? And when I go to God, what will be my relationship? What? Y si voy a Dios, ¿cuál será mi relación con él? Okay, so we were all mentioning this. Okay, so Sri Guru must explain also the path, how to achieve perfection. And when you achieve perfection, what you will be doing. Must explain. El maestro debe explicar cómo se debe alcanzar la perfección y una vez alcanzada, ¿qué se hace? Okay, so this is the first characteristic, which is first external characteristic. Now the second external characteristic. Ahora la segunda característica. So now the second external characteristic. La primera ya se lo he explicado, ahora la segunda. Yeah, so the second external characteristic of Sri Guru is that he is fully renounced, means he has no material interest. La segunda característica es que él es completamente renunciante, no tiene ninguna atracción hacia nada de este mundo. There are so many gurus nowadays, they give mantra and say, oh, you pay me, such and such amount, $1,000 or whatever, I'll give you a mantra. Not Hoy like en this. día hay muchos gurús que se dedican al negocio de los mantras y por darte un mantra te cobran dinero. Yeah, or they say, oh, you have to bring me this and that and this, and they exploit, in the most obnoxious way, they exploit their disciples, so-called gurus. O explotan a los discípulos pidiéndoles esto o lo otro. Yeah, so this guru is not free from sense enjoyment, and he wants sense enjoyment for himself. Así, este maestro está libre de toda la gratificación sensual. Yes. Controla sus sentidos.
But the pure guru, real guru, must be fully renounced, no other interest, but only serving Krishna and engaging all the living entities in serving Krishna. Sí, el maestro espiritual puro solo tiene interés en servir a Krishna y hacer que los demás sirvan a Krishna. Yeah, because this is our proper engagement, to serve God, serve Krishna. So Sri Guru is the master of service to God, and he's engaging everyone around in the same. Porque el deber más importante del anteviviente es servir a Krishna y el maestro espiritual es el maestro de ese servicio y por lo tanto cumple, por lo tanto pues es la persona a quien hay que servir. And what is that service? Guru is engaged. Oh, the third characteristic, the internal characteristic of Guru is saying about that. What is his service? Y la tercera característica es que el maestro explica exactamente cuál es qué tipo de servicio puede hacer la entidad. Parechanish-natam. He must realize the supreme absolute truth. Must realize. Es decir, el maestro espiritual, otra de las cualidades que debe haber realizado a la suprema personalidad de Dios. Yes, and fully engaged in the service to the supreme truth. Fully engaged. Y está completamente absorto en el servicio a Sri Krishna. Yes. Then, such guru can teach disciples and can engage them limitless amount of disciples. The whole world he can engage. Así, un maestro espiritual de ese calibre puede emplear a todo el mundo, a todas las entidades, toda la gente que vive en este mundo en el servicio a Sri Krishna. Yeah, all living in, not only even people, so many living entities. Yes. Incluso a los animales. Yes. There was one great guru, his name was Rasikananda, Dev Rasikananda. Había un gran guru que se llamaba Rasikananda. Yes. So, one Muslim ruler who was in that province he was staying was very envious of him, and he sent a mad elephant to kill Rasikananda. Así, una vez había el gobernador del lugar era muy envidioso de Rasikananda y quiso matarle. Y lo que hizo fue enviarle un elefante loco para matarle. Yeah, and he said that elephant loco was very terrible. Everybody was afraid of him. Esto que pasa en India, ¿no? A veces cuando en India hay muchos animales, ya paréntesis. Entonces, a veces se da el caso que un elefante, ¿no? Loco, pues se suelta de la nada y cuando eso pasa el elefante lo destruye todo, las aldeas, todo lo destruye, ¿no? Incluso mata a gente, ¿no? Pues se vuelve loco. Entonces mandó un elefante de estos. Aquí no hay, ¿no? Aquí no hemos visto nunca, pero esas situaciones se dan ahí. So then the elephant came, and Rasikananda was in a pond. He was taking bath at that moment. Sí, él mandó al elefante loco, pero en ese momento Rasikananda estaba tomando un baño en un lago. Yes, and all of a sudden, the mad elephant stopped when he saw Rasikananda. He stopped. Así, en cuanto el elefante vio a Rasikananda, se paró. Yes, and Rasikananda saw the elephant descend. Oh, Krishna kaho, chant Krishna, Krishna, chant Krishna. Cuando Rasikananda lo vio, le dijo, oh, canta Krishna, canta Krishna. Canta Krishna. So the elephant said in his language, Krishna, Krishna, like this, and he was no longer mad. And yes, so Rasikananda sprinkled some water on the elephant, said, "Your name is Gopal." He gave him name. Así, el elefante empezó a cantar el nombre de Krishna y se volvió sano. Y entonces Rasikananda le dijo, oh, a partir de ahora te llamarás Gopal. Gopal. And bring your friends from the forest, bring other elephants. And Rasikananda initiated them all. A otros amigos del bosque traer. Y Rasikananda los inició a todos. Yes. On another occasion, in the morning, Rasikananda was sitting on the wall and he was brushing his teeth with a, neem stick. Mm-hmm. En otra ocasión, Rasikananda se estaba cepillando los dientes con un palo. Mm. And there was one yogi, and that yogi was very envious of Rasikananda. Había un yogi que era muy envidioso de Rasikananda.
And that yogi was like Yogiraj, the mystic of, master of mystic powers. Ese yogi era muy poderoso porque controlaba los poderes místicos. Yes. So he came to Rasikananda to challenge him for a debate, for discussion. Así fue a Rasikananda para retarle a un debate. And he came mounted a tiger, that I'm so powerful that I can control a tiger and mount a tiger. So he came on a tiger, Así, to Rasikananda. para el debate, este yogi se montó encima de un tigre y se acercó al lugar del debate. Yes, but Rasikananda was, poor guy. Okay, so he said, "Okay, I'm seated on the wall," and he came to Yogi on the wall, an inanimate object. He was sitting on the wall, and he came to the Yogi and said, "Okay, I want your debate. I want to participate," like this. Así, Rasikananda lo que hizo cogió una pared, se montó en un pedazo de pared, en un objeto inánime y se dirigió volando hacia donde estaba el yogi. So the yogi was just taken by surprise. Okay, I understand. Thank you. No, I accept my defeat. Así el yogi entendió que Rasikananda era bien poderoso y aceptó su derrota. Yes. So generally, Vaishnava or devotee of Krishna doesn't show mystic powers, although he has all powers, but doesn't show. Normalmente un Vaishnava, un devoto de Krishna, pese a tener todos los poderes místicos, raramente los enseña. Yeah. Knows past, present, and future, sees every soul, position of the soul, everything. That knowledge is there. Ajá. Tiene todo ese conocimiento, el pasado, el presente, el futuro, todo eso está ahí, pero no muestra los poderes místicos. Yes, like a guru can see disciple and say, "Oh, you have to be careful about this and that." Seeing disciple's position, his future, also guru can see. Sí, el guru puede ver muchas cosas en el discípulo y le puede aconsejar. Yes, a pure guru always sees our heart, sees our thoughts, sees everything. We don't see, but he sees everything. Un devoto puro puede ver nuestro pensamiento y nuestro corazón. Yes, so it's not possible to hide anything from guru. No es posible esconder nada de un maestro espiritual. Our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, was saying one time, he said, "You cannot cheat Sri Guru." He was saying, "You cannot cheat." Una vez su maestro espiritual le explicaba que es imposible engañar a un maestro espiritual. So he was coming through a crowd, Gurudev, and he was very gently asking each and every day, "How are you? How are you?" Like this, "How are you?" And you? How? Very personal. Así una vez Gurudev iba caminando con un séquito de gente y le preguntaba a todos los que estaban a los lados, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? And ¿cómo estás? And usually, when people ask ¿cómo estás?, I say, I'm all right, I'm fine, thank you," like this. So devotees normally say, "I'm fine, normally." But Gurudev was saying, "Oh, if you say I'm fine, but actually you must have done some nonsense, you may have done some nonsense. Oh, the effect will be like an atomic bomb, exploding." Entonces, si el maestro espiritual te pregunta ¿cómo estás? Y tú dices que estás bien, a pesar de que has hecho algo malo, esa mentira tiene el efecto de una bomba atómica. Yeah, so you cannot cheat Sri Guru, you cannot pose, you cannot be like an actor, you cannot. Sí, ante un maestro espiritual uno no puede posar, tiene que decir la verdad. So Sri Guru has that. We can call mystic power if you like, but that's like Guru sees the truth, always sees the truth. Guru tiene eso, puede ver la verdad siempre. Yeah, so in this material world, our eyes are closed like a newborn baby, how to say, puppies, the eyes always closed. Así en este mundo material tenemos los ojos cerrados. Always, we're misled by some manifestation of Maya illusion. Siempre estamos mal guiados por alguna manifestación ilusoria de Maya. We take, something which is false, we take for true, and something which is true, we take for false. Like Tomamos lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. But Sri Guru is saying, no, see, the truth is Krishna and his holy name. Así el maestro espiritual dice, no, la verdad es Krishna y su nombre. Yeah, so then the good fortune comes into the life of
devotee. No, he becomes devotee of Krishna. Si esa persona se hace devoto de Krishna, toda la buena fortuna le llega. Yeah, Guru Krishna Prasapai, Bhakti Lata Bija. So we're saying about Bhakti Lata Bija means the seed of devotion. Then the soul gets the seed of devotion. Así cuando la persona se encuentra con el maestro espiritual, recibe la semilla de la devoción. So then the seed of devotion is manifested as faith. Faith. Shraddha. La semilla de la devoción se manifiesta como fe. Yeah. And the internal symptom of Shraddha is the desire to serve Krishna. Krishna Seva Vasana. Desire to serve Krishna. Y el efecto, ¿cómo se dice? El efecto de esa fe es Internal characteristics. el deseo de querer servir a Krishna. Yeah, so desire to serve Krishna. So there was some, some Juan, Antonio, or Luis, or anyone, just ordinary guy, of this world. All of a sudden becomes Bhakta, servant of Krishna. All of a sudden. So this all of a sudden means by the mercy of Guru. De repente vemos casos como que alguien, una persona normal, inmediatamente se vuelve un devoto de Krishna. ¿A qué es debido eso? Pues es debido a la gracia del maestro. Yeah, so like that elephant, Elephant usually symbolizes toughness, stupidity of this materialism like this. El elefante simboliza un poco la ignorancia y un poco la estupidez, un poco la Yes. inercia, ¿no? Oh, inertia. Also symbolizes the tendency towards impersonal liberation also, this elephant. También simboliza la tendencia hacia la liberación impersonal. Yeah, but the elephant is very big, but the lion is smaller, but lion is very powerful, and lion can defeat the elephant very easily by piercing into his trunk, and just, wounding him so bad that he becomes bloodless and dies. So Sí, el elefante es grande y el león es más pequeño, pero tiene mucha fuerza y es capaz de vencer y derrotar al elefante. Yeah, so Guru is like that lion, Simha, Acharya Simha. He's like lion. El Guru es como un león. Yeah. So Guru demolishes atheism. Guru demolishes impersonalism. All inauspicious things he completely destroys. Sí, el maestro espiritual destruye el impersonalismo, el ateísmo y todo lo que esté en contra de Cristo. Yeah. And then builds beautiful temple in the heart of a disciple. Y entonces construye un maravilloso templo en el corazón del devoto. So when our Gurudev came to the West, he said, "Oh, you have built so many temples around, Krishna society, so many temples, bricks and stones." Una vez fue a Occidente y explicaba que sí, efectivamente, ustedes han construido muchos templos, muchos ladrillos, mucho cemento. But now you have to build the temple in your heart. That's what Gurudev was saying. Pero ahora tenéis que construir un templo en vuestros corazones. Yes. So how will we build this temple? By chanting the holy name after Guru's direction. ¿Y cómo se construye ese templo? Under Guru's. Cantando el nombre de Krishna bajo la guía de Guru. So how to chant the holy name, we'll discuss tomorrow in the evening. Also, we'll listen to one very, very interesting story about Ajamil tomorrow evening. And in the morning program, we'll also hear something about the effects of chanting the holy name. We're discussing this morning also. Ese nombre de Krishna lo hablaremos mañana. También hablaremos de más cosas, de la historia de Ajamil. Mm-hmm. And then in the morning... Esta mañana estuvimos hablando también de los efectos en el Shastaka que tiene que cantar el nombre de Krishna. So tomorrow we'll see. Again, there will be last day and grand day and big feast also, I heard. They were promising us. And there will be two programs. The morning program will start at 11 o'clock. Mañana es el último día. El programa de la mañana será a las 11. The big with feast, and the morning will start at 11. Y por la tarde habrá como hoy, habrá también un banquete de comida. So, the morning program.
The morning program will have two parts. The first part will be class here, and the second half we'll spend outside. We'll go and chant in the street. This is called Nagara Sankirtana, loud chanting in the city. Sí, mañana por la mañana el programa tendrá dos partes. La primera, hay una clase aquí de 1 hora y después iremos fuera a hacer un Nagar Sankirtana, cantar Mahamantra en la calle. So the class will be like concise, a bit 1 hour, so don't be late. Come 11 if you can. And then we'll go out. Otherwise, you come 12 and we're already outside. So, right. Okay. Yeah. And then come back for feast. Yes. And then evening again 6:30. We're waiting for you. Please bring your friends, relatives. Yeah, okay. And bring your friends and relatives. Yes. So Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo Shri Harinam Hari Krishna Mahamantra Ki Jai. If you have any preguntas, so we're ready to answer. If you have any questions, Chutananda, translate if there are any questions. ¿Hay una pregunta? ¿Una duda? You can ask. ¿Algo que criticar? ¿Qué quieren criticar? Se aceptan críticas. Critiquen. Margaret. El alma pequeña. Yes. El alma es tan pequeña. Sí. Yes, the alma, the soul is very, very, very small. Es muy pequeña, pero se supone que está dentro de nosotros. Sí. No, I'll translate the question, what you're saying. Okay, termine. Y es lo único que va a quedar al momento de morir, pero vuelve a iniciar en otro cuerpo. Es lo que estoy entendiendo. Así. ¿Sí? Eso es la reencarnación. Okay, what's the question? ¿Cuántas veces va a suceder eso para que llegue? ¿Para que llegue a dónde? Para que llegue a Ajá. la parte espiritual. How many lifetimes might take until the jiva achieves perfection? Oh, it depends on the fortune of the jiva. Depends also on how sincerely jiva, living entity, follows the instructions of pure guru. Depende de la sinceridad de la persona. Fortune. De la buena fortuna también, y también depende de cómo, correctamente que sigue las instrucciones del maestro espiritual. So this is our part of the agreement, how purely we follow. Because if guru is pure, if guru is bona fide, then very good, but depends on our endeavors. Por un lado está la gracia del maestro espiritual, pero también está el esfuerzo que cada uno tiene que hacer. Y el alma es parte del espíritu. Aquí estamos ya mezclando el Parte del cristianismo. Parte del espíritu. De la parte espiritual. No, ahí tengo una confusión. Bueno, o sea, the soul is a tiny particle of spirit, that's correct. El alma es una partícula atómica de espíritu. Yes. Okay. Also transcendental. Krishna is transcendental and the soul is transcendental, but the soul is very, very, very small. El alma es muy pequeñita, diminuta. Es trascendental, pero diminuta. Yes. And the soul has no spiritual power. The conditioned soul in this material world has no spiritual power, not chidbala, no spiritual power. But Guru gives that power to the soul, and the soul has a chance to achieve perfection. Las almas condicionadas en este mundo no tienen la fuerza espiritual suficiente. Entonces, el maestro espiritual las hace fuertes para que puedan subir. Yes. So, by Guru's mercy, spirit soul can become liberated and can become very powerful. So, por la gracia del maestro espiritual, el alma puede liberarse y alcanzar la perfección. Maharaj es un guru.
Quizás significa guru. No, I'm just a servant. Servicio. No, él es solo un sirviente. No. Our gurus, we can bring you to bona fide guru, to pure gurus, we can bring you. Dice Maharaj que él conoce a una persona que es un guru fidedigno que él te puede llevar. Okay, so keep in touch, we will help you in that regard. Que podemos estar en contacto y podemos verlo. Yes. Claro. Claro, Hare Krishna. Okay. Huh? Oh, yes. Always waiting for. Yes, question. Pero tú buscas a ese maestro, ¿cómo encuentras un maestro? How do you find a master? How do you find it? By a sincere prayer. Cuando usted, eso se consigue rezando sinceramente. Yes. So sincerity, that's the qualification. Like you have to really cry, like a baby. Cry, ma, 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 like this. Yes, like a child. Uno tiene que rezar sinceramente y llorar como un niño, sinceramente, y el arreglo se hará, Krishna hará el arreglo para que usted se encuentre con más. So Gaur-Govinda Maharaj was saying, cry for Krishna, this cry for Krishna. Like this. Y Gaur-Govinda Maharaj decía que uno debe llorar por Krishna. No other qualification. You don't need to be learned, you don't need to be, master of yoga, anything. Just cry like a small child. No hace falta otra cualificación como ser maestro de yoga o tener conocimiento. Simplemente un llanto sincero es suficiente para convencer a Krishna. Y yo voy a poder identificarlos, yo voy a poder darme cuenta de, o sea, yo lo voy a notar, yo voy a saberlo. Will she know that it is bona fide guru? Well, we discussed today the 3 qualifications of Guru, you remember? Knowledge, renunciation, and realization. Hoy hemos visto las cualificaciones de un guru. O sea, él Knowledge. conoce las escrituras, ha realizado las escrituras y está completamente desapegado de todo esto. Entonces va a empezar la manifestación. Then the Guru must be devotee of Krishna, very first of all. Devotee of Krishna. Y sobre todo tiene que ser un devoto de Sri Krishna. Yes. So he should have correct understanding of everything. Pero ustedes también son devotos de Krishna. Aspirantes. Bueno, es aspirante soy yo. En realidad somos todos aspirantes a eso. Para servir a Krishna. So what's he asking? En el nivel de Krishna. No es posible servir a Krishna. So what? You already answered, right? Okay. Tika, so you sing Harinam last? And then we'll take prasad and discuss in more personal way. Give him mic for you. I just scared to. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, bolo. Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bolo, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Bolo. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Hare Hare, Krishna Hare Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hello. Gurudev, 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 Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bolo. Vidai Govardhana. So now we will take